In this video, we'll see about network database model. So network database model అనేది the next model to hierarchical model. This model was an improvement to the hierarchical model, and ఈ మోడల్ని 1969లో ఇన్వెంట్ చేశారు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మోడల్ టెలింగ్ అస్ అబౌట్? ఇట్ అలౌస్ ఓన్లీ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్స్. హైరార్కియల్ మోడల్ అయితే 1 to many రిలేషన్షిప్స్ని అలౌ చేస్తుంది. బట్ ఆ మోడల్లో ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల now this model is allowing us for many to many relationships using graphs instead of trees. హైరార్కియల్ మోడల్ ఏం చేసేది? ట్రీస్ మీద వర్క్ చేసేది. బట్ దిస్ మోడల్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ గ్రాఫ్స్. అండ్ ఈ మోడల్లో డేటా అనేది యూజింగ్ నోడ్స్ అండ్ సెట్ రిలేషన్షిప్స్ ద్వారా ఆర్గనైజ్ చేస్తారు. ఇన్ హైరార్కియల్ మోడల్ ఇట్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్ ఓన్లీ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సెట్ రిలేషన్షిప్స్. In this model, entities ni nodes antamu, and the links between these entities are called as sets. Now I'll show you the basic structure of the network database model. So this is the basic example structure of a network database model. ఇక్కడ ఏంటి, ఈ నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మోడల్లో మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో let us take an example of a student. So what is the structure telling us? Is student 1 అనేవాడు is enrolled in course 1 and course 2, and these both courses are being taught by only one teacher. So this is called as many to many relationship. To explain you more clearly about this, see ఇక్కడ ఏంటి, student can enroll in multiple courses. See, if I am enrolling in DBMS data structures, if I am having these 2 courses as an example, as a student I can study both the courses in one semester. And a course, this particular course can have multiple students. Not only me, there are the other students also who are studying this course. And the third point is, teacher can teach this DBMS or data structures. It is means నేను డేటా స్ట్రక్చర్సే టీచ్ చేయాలని నాకేమీ రూల్ లేదు, ఆర్ ఐ షుడ్ ఓన్లీ టీచ్ DBMS అని చెప్పేసి నాకేం రూల్ లేదు. సో ఐ టీచర్ కెన్ హ్యాండిల్ మోర్ దాన్ వన్ సబ్జెక్ట్. సో దిస్ స్ట్రక్చర్, దిస్ నెట్వర్క్ మోడల్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు హ్యాండిల్ ఇన్ సచ్ కేసెస్, ఇన్ విచ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్. What are those cases? If this hierarchy is very complex, then we can't handle this network database model. If we are having some simple hierarchies, then network database model is fine. So the main drawback is this structure cannot handle easily in very complex hierarchy. Now let's see what is the working of this model. See, in this model, data retrieval requires navigational pointers, which means స్టూడెంట్ డేటా కావాలంటే నాకు ఆ స్టూడెంట్ ఏవే కోర్సెస్లో రిజిస్టర్ అయ్యాడో అనేది తెలిస్తే I can get the data of the students who registered in the courses. So we need to follow each and every link to retrieve the data of a particular record. So in this particular structure, each and every record contains a list of related records, because if I take a course record, in course record what all data can I get? I can get the data of the students studying in that course, and I can get the teachers data who are teaching that course. So it is like a linked list structure. So this is the working methodology of network based model. Now let's see what are the advantages and disadvantages of this model. First of all, let's see what are the advantages. This particular model is efficient for complex relationships. Efficient for complex relationships. The next point is, this model reduces redundancy.
రిడెండెన్సీ అంటే ఏంటి? డూప్లికసీ అంటే డూప్లికేట్ వాల్యూస్ లేకుండా దిస్ మోడల్ హెల్ప్స్ అస్. సో దిస్ మోడల్ రెడ్యూసెస్ redundancy and it supports data integrity via multiple links. As discussed in the above structure, మనకి ఎలాగైతే మల్టిపుల్ లింక్స్ ఉన్నాయో ఆ మల్టిపుల్ లింక్స్ ద్వారా ఇట్ సపోర్ట్స్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ. సో సపోర్ట్స్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ via multiple links. Now what are the disadvantages? This model is very complex in implementation part and managing part. So complex to implement and manage. The next point is it requires knowledge of database structure for querying. మనం ఇక్కడ SQL క్వైరీస్ చేయాలంటే అది ఏ స్ట్రక్చర్ మీద రన్ అవుతుంది అనేది దాని టోటల్ డేటాబేస్ స్ట్రక్చర్ అనేది దానికి తెలిసి ఉండాలి. అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఇన్ దిస్ మోడల్. సో ఇట్ రిక్వైర్స్ knowledge of database structure for queries, and this is very less user friendly than compared to the other models that are invented later. So this is less user friendly. So this is the basic concept of this network database model, and the main summary of this concept is this model is good for applications like telecom billing or airline systems, and also this model gave us more flexibility than hierarchical model, but this is not dynamic for the existing applications. So now in the next video we will see the more improved model for this network database model, that is the relational database model.